My correct people. Every day na we dey hear new thing o. Na new thing dey come out concerning Lizzy Anjorin and Esabod, and this one now na Alani. Na Lizzy Anjorin don come out say and dey cause people dey cause Esabod. My people, no be small thing. Welcome to my channel. If you never subscribe, abeg make you kindly subscribe and hit your notification bell so that anytime we dey carry gist dey come, na go dey see am. And for those wey dey go dey come, God go bless you. I talk about royal home Nigeria celebrities, so make una lis ten to wetin Lizzy Anjorin talk concerning Esabod and Alani. My people, if una don lis ten finish, I go come out again come talk. nǹkan tí ẹni tó súnmọ́ àfa Alfulany bí iṣẹ́ ọrùn nǹkan tó ti ṣe fún mi kò yẹ kí n pàdé Alfulany Sheikh Alfulany kí n tún kí wọn mọ́ láyé. ohun tí ẹni tó súnmọ́ àfa Alfulany bí iṣẹ́ ọrùn tọ́jọ́ ń jẹ tọ́jọ́ ń mu tí mo dẹ̀ fẹ́ jọ ẹni yẹn sọ Sheikh Alfulany. Sheikh Alfulany sọ pé irọ́ ni mo dẹ̀ ní kọ́ pé ẹni yẹn wọ́n dẹ̀ pẹ́ ẹni yẹn dẹ̀ admit pé tòótọ́ lòun ṣe bẹ́ẹ̀. For that reason alone ẹ̀tọ́ mi ò kí Sheikh Alfulany mọ́ láyé àti lọ́run. But ìdí tí mo ṣe máa kí Sheikh Alfulany lélẹ́yìí for the rest of my life. Nígbà tí Esabod ń ṣaburú fún mi, àfa Alfulany ló call attention mi sí, bó tiẹ̀ ti lè jẹ́ wípé aburú ló padà end yẹn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, Sheikh Alfulany ó wà pẹ̀lú Esabod ńgbà tí Esabod ń ṣe show fún èmi àtọmọ mi. Alfulany wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí. For that reason, ẹ̀tọ́ mi ò kí Sheikh Alfulany mọ́ for the rest of my life. Wọ́n lẹ́ni tí ò yá ni lówó, tí ò yá ni láṣọ, kò kí ń pe ni lárogún. Tó bá pe ni lárogún, ìjà ló máa di. Ẹ̀tọ́ mi, because Sheikh Alfulany was there when Esabod was doing series of show for me and my family. Sheikh Alfulany wọ́n wà níbẹ̀ lọ́jọ́ tàlájì dáwọ́lẹ̀ pé kán fẹ́nu ìṣólóyè. Tí Sheikh Alfulany bá jókòó tó bá ní Alhaji Lawal, ẹni tí mo mọ̀ rí dáadáa ni, mo mọ̀ lọ́dọ̀ Paso, mo mọ̀ lọ́dọ̀ Gba, at least arákùnrin ti kówó lẹ̀ níbi tá a ti fún ẹnu ìṣólóyè. That alone could save Mr. Lawal. But mi ò rí àfa kankan tó jáde. Gbogbo yín ya sí máa yú ni ẹjú bè horo. Ẹ sáfẹ́ mi yín. But gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lọ́pọlọ, ogun tó wà lọ́rùn Alfulany fúnra ẹ̀ ǹjọ́ ti lè rí ìjà tán. Mo consider yẹn ní ìdẹ̀lẹ̀ ní kẹ́lẹ́ ẹlẹ́ni kó wá jagun mi. Iṣẹ́ tá a bá fi rán oníkálukú lóníkálukú máa jẹ́. Tẹ́ bá notice wọ́n gbé Sheikh Alfulany wá recently. Kéèsì Esabod ṣe. Tọ́ni woman kan wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. The same Sheikh Alfulany tí Esabod close mọ́. Esabod ló kọ́kọ́ ta Sheikh Alfulany. Èmi tí mo pa náà kéèsì yẹn lélẹ̀. Èmi mo sọ fún gbogbo speaker, mo ní gbogbo speaker. Mi ìlà àfa Alfulany ò ṣe o. Ṣùgbọ́n ẹ má ṣe kéèsì yẹn fún Esabod ló gbé kéèsì yẹn wá. Ẹ má ṣe kéèsì yẹn, gbogbo speaker dẹ̀ drop kéèsì yẹn. Àfa Alfulany ò ní láti wá ṣàdúrà fún mi. Kẹ́lẹ́dẹ̀ ẹ máa ṣàdúrà fún mi. Àfa Alfulany ò lè ṣe nígbà tèmi nìyẹn. Èmi á ṣe ibi tó bá yẹ kó ti rógun. Gẹ́gẹ́ bí bàbá, màá ṣe fún wọn. Kọ́ lọ́wọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. Nítorí pé mo rántí ọjọ́ kan tí wọ́n gbé bàbá Sùwé wá. Èmi ni mo kọ́kọ́ dáwó. Àwọn olórí burúkú Gistlover yìí, àwọn Esabod yìí, wọ́n dẹ̀ sọ wípé mo ní kó má dáwó fún bàbá Sùwé mọ́. Ogun yẹn pọ̀, wọ́n gbógun yẹn tì mí. Àfa Alfulany ló fi platform ẹ̀ ló fi fún mi ní voice pé kí n wá sọ̀rọ̀. Mi ò ní gbàgbé orí ọjọ́ yẹn. Mi ò dẹ̀ ní gbàgbé pé àfa Alfulany tó bá rí mi láàrin ẹgbẹgbẹ̀rún èrò tó bá gbọ́ orúkọ mi á dìde àwa kí mi. For that reason alone, I will continue to respect him. I will continue till the rest of my life to respect him. Mi ò ní dúró kí láyé, màá máa tẹríba kí ni. Tá bá wà ní Mẹ́kà, àfa Alfulany máa wá bí tí mo wà. Àfa Alfulany máa wá kí mi. Àfa Alfulany ni àfa àkọ́kọ́ gbàrà tó jẹ́ kí Islam kó tún gbòòrò sí lọ́kàn mi. Àfa Alfulany ló kọ́kọ́ fún mi lóyè.
ọjọ́ tó ti fún mi lóyè mo regret pé mo mọ gbogbo ẹ̀yin àfà, mo regret wípé wọ́n pè mí ní mùsùlùmí, mo regret pé mo bá yín ṣe láyé mi, mo regret yẹ torí pé mo ti ń ṣe Islam mi lọ lábẹ́lẹ̀ tẹ́nìkan kò mọ̀. Tí n bá jáde síta, tí n bá rí pé mi ò ṣe Islam mọ́, Islam ẹ̀yin olórí burúkú àfà, ẹ̀yin olè ọ̀lẹ alápámáṣiṣẹ́, Islam yín ni mo ní mi ò ṣe mọ́ torí olórí burúkú yín, àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí tẹ́ ẹ kọ́ ló gbàbọ̀dè fún Kristẹni ní Tom Jones. wá jọ mí lójú. My people, shebi una don hear wetin Lizzy Anjorin talk. No be small thing o. As I hear this, the thing shocktalize me. He say Afa Fulani. He say you know say me anyway, I just want, I'm not supporting anybody. I just want to talk about Lizzy supposed to be mommy Esabod. Esabod don't fight for her. You understand? He don't fight for am. He don't come out for this lady. Wetin be her name? That one wey they drag husband together. Fola, yeah. Mommy Esabod don't come out. That time he fight. Mommy Esabod was working for Lizzy. You understand? So anytime when that time when Fola abandon, when Fola husband, when he abandon Fola, yes, Mommy Esabod don come out. He don fight for Lizzy. Seriously, he don come out. He don blast Lizzy. He can't join Lizzy. Sorry, he don blast Fola, no be Lizzy. He can't join Lizzy. They blast Fola that period. Small time now he can't know the truth. As he can't, according to the gist, as he say he can't know the truth, say now Lizzy na him collect person husband, so he can't turn back against Lizzy. Now so he say because na true Toyi, you know, again he with Toyi can't get wahala. Lizzy and Toyi, una know Toyi na Toyi Abraham, when he dey act movie, they can't get problem. So from there again, every wahala come burst. As that wahala come burst, then for there Mama Esabod say as he come out come dey fight for Lizzy. Now people come say no, you no fit fight for Lizzy o, because of say you no know wetin dey happen. You understand? They say because they can't tell Mommy Esabod the truth of wetin Lizzy do, how Lizzy take collect Fola husband, and so on. So now make Lizzy and Gist love her. You know they play because na Gist love her. Now he help Fola. Now he come announce am. Shebi una hear when Lizzy talk about Gist love her right now. So because of that time, that Gist lover is different from this Gist lover we get now. You understand? Because don't be that Gist lover, don't be there again. Now another Gist lover now come dey now.